I humbly request our guest of honor, Mr. Ramadurai Ram, to give away the certificates and awards.
request all the graduates to kindly stand up for the oath-taking ceremony. All are directed to take out the printed oath kept inside the folder and hold it in your left hand. Also, stretch forth your right hand with palms down for the oath taking. I repeat, please stretch forth your right hands with palms down for your oath taking. Our principal, Dr. S. Vishwanatha Rao, will now read out the oath to the graduates. Kindly wear your graduation shawl also. I hereby solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity by the grace of God. I do vow to practice my profession with conscience and dignity. I will strive to apply my skills only with the utmost respect for the well-being of humanity, the earth and all its species, and the environment. I will not permit considerations of nationality, politics, prejudice, or material advancement to intervene between my work and duty to present and future generations. I take this oath solemnly, freely, and upon my honor. Can't you hear the thunder from Beverly Hills, where the shadows flee in the shining light, with the sword of truth and the shield of faith? We rise in knowledge, wisdom, and grace. We will change the way we see this world. Our destiny is written by the author of life. And thank the Lord of heaven and earth, our strength, our hope, our deliverer. Celios, we are many, we are one heart. Celios, we're living all around passion. Celios, Celios. A very good morning to one and all gathered here. First and foremost, I thank God the Almighty for holding my hands throughout the step of this journey, for the strength to overcome challenges, for filling these years with blessings. With deep respect, I would like to acknowledge His Beatitude, more and more Basilius Cardinal Claims Catholicos, Dr. Divya S. Iyer, IAS, Mr. Ramadure Ram, Father John Varghese Palninkunal, Father Dr. Koshi Isaac Punamutal, Dr. S. Vishwanath Rao, Ms. Sri Lakshmi L., Dr. K. Muralidharan Nair, other respected dignitaries on the dais, HODs, faculties, staff members, parents, and my dear friends. A new session of our life began on November 2021. We were the one and only batch who entered college, skipping 12th, thanks to COVID. We came here not knowing anyone with different dreams, hopes, mentalities, character, and behavior. We came with huge expectations, zero experience, but with vast knowledge of college life to enjoy BTech. All credit goes to movies. Forcefully or willingly, we all gathered to begin a new turning point of our lives. Slowly, like stars in the same sky, we blended together, stood united, making these 4 years joyful and memorable. Days flew like light, each day shining with its own memories.
190 weeks of classes, from bunking, eating, murmuring, teasing, sleeping, daydreaming, fighting, laughing, storytelling, to those last-minute CAT preparations and for semester exam as well, with no sleep, no food, and from nowhere, a few angels flew in with a spoonful of knowledge. The fear of failing, the sudden surprise of result arrivals, running for attendance, trying not to be below 75, last-minute assignment submissions, writing records, enjoying lab hours. Internship breaks gave us knowledge beyond classrooms and unforgettable fun. Our IV's trips strengthen our bonds, helping us know each other more. Stay-backs for programs, activities, which we rock the day as well as the stage. But beyond all this, it's the small things we'll never forget. The break time laughs, the mockings, the corridor chats, the pain and vain, the cries, the fights, the patch-ups, the unexpected moments that made this college ours. Above all, beyond us stood our teachers, not just as mentors, but as silent guardians with lanterns lighting our path when we couldn't see them. The smiling faces of Chetans, Chechis, securities who spread positivity every single day. Uncountable memories of 1,328 days. MBCT looked like a crown on an emperor with its elegance, beauty, and memories hidden in every corner. It became more than a college. It became our third home. There were moments when we fell into a pit, and like mother and siblings, our friends and teachers stood by us. From school, we gathered wings to fly and reached college. Now, it's time for us to gather the wings again to fly into the unknown. Today, we stand at the edge of a cliff, once unfamiliar, but it's not about leaving. It's about carrying everything you have gained and moving ahead, aiming to sail the vast ocean. I still remember my first day of college, and now I stand here because every single person here made me who I am today. You helped me grow with good character. You helped me learn what life truly is, how to face it, and how to handle situations. I learned lessons which no book could ever explain. Thank you for shaping me into the person I am today. A person is defined by their character, not with their knowledge or degrees. Learn, grow. If you fall, learn how you fell, then try again and grow. Try everything life throws at you, but never fail in front of life. Expectations in life may not always be right. If they were, it couldn't be called life. All the worlds are staged, and all the men and women merely players. They have their own exits and their entries. My scene is played, the curtains fall. Farewell, for I no longer cast upon thy script. No longer in thy script am I. My lines are spent, my part is done. Farewell, where once I stood, let memories be seen. I wish you all the best for your future. Keep growing, keep shining, and never forget the magic within you. Thank you.
indeed proud to have in our midst a representative of the Mar Basilius College of Engineering and Technology Alumni Association. I invite Ms. Sri Lakshmi Yel, Assistant Engineer, KACB Limited, a proud alumni of 2002-2006 Electrical and Electronics Engineering batch for the felicitation. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഡിഗ്രി കൈപ്പറ്റിയ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ, ബന്ധുക്കൾ, എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറിമണിയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത്. എനിക്ക് മുൻപ് സംസാരിച്ച ബ്ലെസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഷീ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പേഴ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഹർ കോളേജ് എന്ന്. ഇറ്റ്സ് ബീൻ 20 years സിൻസ് ഐ പാസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് കോളേജ്, ഓൾമോസ്റ്റ് 20 years. അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ 20 വർഷമാവും. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് മൈ കോളേജ്. ആൻഡ് എൻ്റെ ഈ കോളേജിലെ 4 വർഷത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ച് വരികയില്ല എന്ന്. ബട്ട് ഈച്ച് ഡേ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഐ ഹാവ് സംതിങ് ഓഫ് ഓർ ദി അതർ ദാറ്റ് ഓൾവേസ് റിമൈൻഡ്സ് മീ ഓഫ് വാട്ട് ഐ ലേൺ ഫ്രം ദിസ് കോളേജ്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഈ കോളേജിലെ അലുംനൈ ആണ്. 2002-2006 ECE പാസ് ഔട്ടാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്. അദ്ദേഹം ഏണസ്റ്റ് ആൻഡ് യങ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പഠിച്ച് പാസ് ഔട്ടായ ഉടനെ തന്നെ ആ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും ആ കമ്പനിയിൽ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച ഉടനെ എനിക്ക് UST എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പാസ് ഔട്ട് ആയത്. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കോട്ടയത്തുള്ള RIT, രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡ്രൈവ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ MTech എടുത്തു. അതിനുശേഷം 2 വർഷം ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പം തന്നെ PSC പരീക്ഷ പാസ്സായി. KCBയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും 2 വർഷം പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് KCBയിൽ ജോലിയായി. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സബാറ്റിക്കലിലാണ്. കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ ലീവ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അവധി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു 10 വർഷമായിട്ട് 2 ബിസിനസ് സക്സസ്ഫുള്ളി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻജിനീയറിങ്ങുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ബിസിനസ്സുകളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ തനതായ ഹെറിറ്റേജ് ഹാൻഡ്ലൂംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി വായിക്കുക, റിസർച്ച് ചെയ്യുക, നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുക, എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീവ്സിനെ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സിൽവർ ജ്വല്ലറി ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുകയും സെല് ചെയ്യുകയും എക്സിബിഷൻസ് നടത്തുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് സോളോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉടനെ സ്വിമ്മിങ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. മിസ്സസ് കേരള ഫൈനലിസ്റ്റാണ്. ഒക്ടോബറിലാണ് കോൺടെസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സമയം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും ഒരു ബൈൻഡിങ് ഫാക്ടർ ആകരുത്. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഡിഗ്രി മേടിച്ചു, ഞാൻ ഇതാണ് പഠിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജോലിയേ ചെയ്യുള്ളൂ, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോവുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെസ്ട്രെയിനിങ് ഫാക്ടർ ഒരിക്കലും ഈ ഡിഗ്രി ആയി മാറരുത്. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ലൈഫിൽ സന്തോഷം തരുന്ന എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവമാകാതെ സമൂഹത്തിന് കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. ഈ 20 വർഷം, ഓൾമോസ്റ്റ് 20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെയും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഈ കലാലയം മഹനീയമായ നേട്ടങ്ങൾ, ഓട്ടോണോമസ് പദവി അടക്കമുള്ള മഹനീയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ മഹത്വരമായ കലാലയത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. സോ റിമെമ്പർ that this degree has proved that you can start something difficult and finish it with grace. Your best chapters of life are yet to begin, so write it with passion. Let there be always light, love, courage, kindness, wisdom and faith in your future, your way and your life. Thank you.
Thank you, Sri Lakshmi. As a token of our love and gratitude, on behalf of MBCET family, I request Reverend Father John Varghese, Director, MBCET, will now present a memento to Mr. Ramadurai Ram. Respected His Beatitude, Moranbor Basilius Cardinal Clemens Catholicus, our patron and manager, esteemed Chief Guest, Dr. S. Divya S. Iyer, honored guest of honor, Mr. Ramadurai Ram, Reverend Father John Varghese, Director of MBCET, Reverend Father Dr. Koshi Isaac Pinnamutil, Bursar of MBCET, Dr. S. Vishwanatha Rao, Principal, distinguished personalities on the dais, faculty and staff, beloved graduates and their proud parents. Good afternoon to you all. This course completion ceremony is a moment of immense pride for all of us and marks a significant milestone in the lives of our graduates. It stands as the culmination of your unwavering dedication, perseverance, and countless sacrifices over the years. Today, you step into a new chapter, joining the distinguished ranks of MBCET alumni who are making their mark across the globe. You now become the part of the elite group, ambassadors of this esteemed institution, carrying forward its values and vision. MBCET has not only imparted academic knowledge, but also nurtured in you the skills of critical thinking, adaptability, and deep-rooted spirit of lifelong learning. These attributes will serve you, your compass, guiding you with confidence and purpose as you navigate the road ahead. I feel privileged and honored to propose the vote of thanks in this August function, EXODOS 2025, the course completion ceremony of our graduating batch. His Beatitude, Moranbor Basilius Cardinal Clemens Catholicus, our beloved patron and manager, is keenly involved in all activities of this institution. His guidance has shaped this institution into a beacon of knowledge and hub of intellectual skills. I express our sincere gratitude to His Beatitude for presiding over this function and for benedictory function. I extend our sincere thanks to our Chief Guest, Dr. Divya S. Iyer, IAS, for sparing your valuable time to be with us today. Your distinguished presence and inaugural address have added immense value of this event and have undoubtedly left a deep impression on your young graduates. A special word of appreciation to our guest of honor, Mr. Ramadurai Ram, for your motivating keynote address. Your words have opened a window to the world of professional excellence and innovation, providing our students with insights and inspiration for their journey ahead. I express our deepest thanks to you, sir. Our Director, Reverend Father John Varghese, and our Bursar, Reverend Father Dr. Koshi Isaac Pinnamutil, have always been pillars of strength and unwavering support. Their presence behind the scene have played a pivotal role in the source of this event. Though they are an integral part of us, I formally extend our sincere thanks to them. Our principal, Dr. Vishwanatha Rao, his meticulous attention to detail and relentless pursuit of excellence ensure that no aspect is overlooked. It is largely due to his encouragement and steady leadership that this event could come to life. As a formality, I once again express our sincere thanks to Dr. Vishwanatha Rao for being the driving force behind this function. To our alumni representative, Mr. Sita Lakshmi, thank you for your felicitation and for reconnecting us with the spirit of MBCET that continues to flourish through our alumni network. A special thanks to you, to Ms. Blessy Smita Das, our graduate representative, for capturing the emotions, memories, and aspiration of this graduating cohort so beautifully. I also wish to place on record our deep appreciation to Dr. M.J. Jayasri,
Chief Coordinator of EXODOS 2025 and her team. Their meticulous planning, dedicated efforts, and untiring coordination ensure the smooth execution of this event. A heartfelt thanks to Deans, Controller of Examination, Head of the Departments, and all faculty coordinators, students, volunteers, and supporting staff for their relentless effort behind the scene. We are truly blessed to have the esteemed heads of various institutions within Marvanis Vidyanagar campus with us today. Your presence adds grace and significance to this occasion. I extend our heartfelt thanks to each one of you for graciously accepting our invitation and taking time for your busy schedule to be here with us. We are also deeply grateful to teams behind lighting, sound, photography, and food arrangements. Your contribution, though often unnoticed, are absolutely invaluable in creating a seamless and memorable experience. To the parents and families of our graduates, your unwavering support and sacrifices have played an irreplaceable role in shaping the achievements we celebrate today. Thank you for entrusting your children to us. And finally, to graduating batch 2025, congratulations as you step into the world with confidence and competence. Carry forward the values you have imbibed here. May you continue to shine wherever you go, and remember, you are forever a part of MBCT family. As we draw the celebration to a close, let us look ahead with a renewed hope, deep pride, and strong sense of purpose. Thank you. I declare EXODOS 2025 of the 20th batch of BTech degree program and 12th batch of MTech degree program of Mar Basilius College of Engineering and Technology closed. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे